Songora. We are here as the Coast Consortium of NGOs, and we're here to issue a press statement this morning of 12th May 2023 at Fort Jesus in Mombasa. First, we want to salute all patriotic and philanthropic Kenyans who have for many years thrived in pushing for social justice and accountability in line with the 2010 Constitution. This is evident from the baby steps made from the concerted efforts contributed by multi-sectoral partners and individuals comprised of the national government, county governments, civil society organizations, media, and the private sector. We, the members of the Coast Consortium of NGOs, are eager to push forward the collaborative effort and conversation in influencing a positive change towards justice, equity, equality, and sustainable development in the long run. Despite the availability of compelling policies and acts of parliament led by the Constitution 2010, we identify gaps that need to be addressed immediately in order to fulfill the desired goal of building the long-term awaited dream, one Kenya, one nation. Challenges identified hereby include the following: high cost of living, I repeat, high cost of living and overwhelming taxation to Kenyan citizens. Access to justice for victims and families of enforced disappearances and killings. Inconsistent transfer of resources to county governments as expected by devolution process. Emerging trends in radicalization and violent extremism attached to the cults in the country. Access to information as enshrined in Article 35 of the Constitution is still wanting, especially in public participation processes, both at the national and counties level. Regional imbalance, especially in employment and leadership structures formed by the government. Continuous political animosity among coastal and national political leaders, even on matters that require unity of purpose. Increasing cases of mental health at family level, and so unfortunate also at state departments. In regards to the above concerns, we hereby recommend the following. 1. Strengthening of multi-sectoral collaboration and partnerships for amicable solution seeking. The Office of the Director of Public Prosecution to speed up on cases so that justice to families of enforced disappearances is reached and possible compensation done. Full implementation of the devolved government systems and full transfer of resources be done on a timely manner to reduce the impact on worker strikes and derailed service delivery at the county level. Investments in research or study, investigations to unearth the true picture of underlying problems and genesis of emerging radicalization processes likes of the Shakahola Massacre. Investment in offering psychosocial support to survivors, victims, and families of the ongoing Shakahola challenge is wanting. Reduce the impact of taxation and high cost of living. This is something that we must have a very serious conversation about. Respect to the rule of law and full implementation of the Constitution 2010. Again, as a sector, we commit our support for the multi-sectoral approach to solving underlying long-term challenges in the country. We are open to dialogue with government and other partners. This statement this morning is signed by the Coast Consortium of NGOs membership that we are here with us this morning, and I want to give an opportunity for one of our members to move further to the agenda of today that we have taken as a priority, the aspect of cost of living. So I welcome here Karen Kenga, please. Thank you. My name is Karen Kenga from Kwacha, Africa. And on behalf of the consortium members, today we want to speak about the issue of the high cost of living, and we base our issues on the current national finance bill.
that is being discussed in the country today. We are calling upon our members of parliament to represent communities and their electorates very well as Kenyan citizens, to look further into the finance bill, because there are issues that thoroughly affect the livelihood of communities and citizens in Kenya. For example, if this document is passed, one of the biggest ripple effects or the consequences it will have is, for example, the issue of the VAT, the taxations of the VAT on petroleum products, which will have grave impacts on small business owners and large-scale business owners, which will in turn affect households in the Kenyan country. So we call upon our MPs to have a thorough discussion and look into the finance bill and not assent it in parliament, but give an opportunity for its review and amendments on the different areas that will affect the lives of citizens in Kenya. Thank you. Thank you. Shamsan. Na ikiwa wabunge wataipasi kwa majina yetu Nagib Shamsan, ni mkereketwa na mkazi wa Mombasa na ni member of Consortium. Na ikiwa wabunge watajitia kichwa vigumu wapasishe huo mswada bungeni, tutatumia kipengele cha kuwarudisha nyumbani, we'll recall them back. And if that fails again, sisi kama wananchi tutajipeleka mahakamani, tujideclare insolvent, tuwe bankrupt. Hiyo taxation yao unajua watakapoitoa. Sote sahihi sisi ni muflis. Kwa hivyo tutahakikisha kwamba wananchi wote wameenda mahakamani kujideclare muflis, huo ushuru wa utafute kwenye muflis. Tumeamua hili jambo tutalifanya na we are serious about it. Kwa majina naitwa Salma Ahmed, na sisi tuko hapa kuwakilisha jopo zima la wanaharakati wa kutoka Pwani, na tukiongelea masuala ambayo yameweza kutugusa sisi kama wanati, ni kwamba tunaghadhabishwa na vile nchi inavyopelekwa na mabepari ambao wameweza kuongeza hali ya kiuchumi kwa hali ya juu sana. Tunajua hakika kwamba sisi tulichagua viongozi ambao wanafaa kutuwakilisha huko bungeni, lakini kile tunachokiona ni kwamba hawa viongozi lao kuu ni kuangalia maslahi yao na ni vipi wanaweza kujinufaisha wao kama viongozi. Hawaangalii kwamba hii issue ya finance bill inaathiri sisi wananchi kwa hali ya juu, hadi kwamba mpaka watu wanaingilia misimamo na itikadi kali. Tunapoona kwamba kuna issue ya Shakahola, ukiangalia kiini cha hiyo issue ni kwamba watu wamepoteza mwelekeo, hawajui wapi pa kukimbilia, na wanaona kwamba wanapodanganywa kwa akili potovu, hilo ndio jambo peke yake ambalo wanaweza kulifikiria kwamba ni jambo ambalo linaweza kuwapatia suluhu. Haya yote chanzo chake ni uzidi wa matumizi, ama tunasema kwamba hali ngumu ya kimaisha ambayo inatukabili sisi. Imeweza pia kuchangia watu kuingia katika misimamo mikali na kuingia katika itikadi mbaya kwa kuweza kupitia njia moja au nyingine. Kwa hivyo sisi kama wanati, sisi kama wanaharakati wa hapa Pwani, tunasema kwamba mtu kama ofisi ya DPP ifanye vile itakavyoweza kuhakikisha kwamba wale wote ambao wameathirika kwa njia moja au nyingine wamepata haki, vile vile pia wamepata fidia yao kulingana na vile sheria inavyotaka. Na wale ambao kwamba wameweza kunusurika ama kunusurishwa na watu ambao wamewaokoa, waweze kupata usaidizi wa kisaikolojia ili waweze kuendelea na hali yao ya kimaisha. Na ule uchunguzi ambao unafanywa kule Shakahola, tunataka uhusishaji kamili wa civil society ili tuweze kuelewa kile kinachofanyika pale, na vile vile pia media waweze kunukuu yale yote ambayo yanatokea pale. Kuna madai tofauti tunasikia. Wengine wanasema kuna madai ya trafficking ya organs, wengine wanasema kuna watu wameuliwa kiholela. Iwapo hakuna watu ambao ni oversight ama ni neutral kuweza kunukuu na kushuhudia, basi hatuna imani na utendakazi ambao unafanyika bila uwepo wetu. Kwa majina najulikana kama Mama Shamsa. Mimi nasimamia kitengo cha Mombasa Women of Faith ambacho kiko under Inter-Religious Council of Kenya. Mimi nitazungumzia masuala ya mental health ambayo yamekithiri sana ndani ya mji wetu wa Mombasa. Vijana wetu wengi wameathirika, wazazi wameathirika, hata wafanyikazi wa serikali wengi, hata ambao wanatulindishia doria usiku, maskari, wameathirika na mental health. Hii inaletwa na changamoto nyingi sana za kimaisha, ikiwa mojawapo ni zile ambazo zimetajwa hapa za kupanda kwa maisha. Whatever is happening in Shakahola, tunaona ina spread. Imeenda Vumbu,
watu 200 wamepatikana kwa forest. Kinango, watu 100 wamepatikana kwa forest. Hii ni kitu ina spread na ni lazima kufanywe research kuangalia ni kwa nini watu wanatafuta mbadala, na wakipata neno la urongo ambalo linawaafikia moyoni mwao wanalikukumbatia bila kufikiria mbele wala nyuma. Ni hali ya hatari ambayo imeikumba Kenya, na tunaomba ushirikiano wa vitengo vyote ili tuweze kutatua tatizo hili. Asanteni. Nimesema naitwa Mama Shamsa, nasimamia kitengo cha Mombasa Women of Faith, kiko under Interreligious Council of Kenya. Sawa. Mimi naitwa Yusuf Lule, nafanya kazi na shirika la Huria, lakini kwa hapa ni mmoja wa wakereketwa ambao tunakuja katika lile jopo la Coast Consortium of NGOs. Na kuna mambo mawili ambayo lazima tuzungumzie kushinikiza wenzangu walivyotangulia kuongea. Ya kwanza ni kuhusu the cost of living. I think we appreciate as Kenyans kwamba the cost of living is a crisis, is a global crisis affecting almost every other country in the world. But we must also appreciate that governments have responsibilities to reduce the cost of living for their citizens. But overburdening them with taxes is not one of the options that governments have. So what we are seeing right now by the Hustler government, through different approaches and avenues to overburden us with taxes, a country and citizenry that is already overburdened with taxes, hiyo ni kitu ambayo itakuwa inatuumiza sisi kama wananchi. And the middle class, for many years, middle class walikuwa hawajaanza kufeel pinch ya maisha. Lakini sasa wale ambao walikuwa wanajiangalia kama middle class, sasa wao ndio wamekuwa walala hoi. They cannot even afford simple and basic things in life. So we are calling out on the government to ensure all other approaches that they're putting up, but the cost of living must come down. Otherwise, we will not have a country. All other things will be in shambles. The second issue that I want to speak to is about the Shakahola massacre. Until when the Shakahola issues emerged, ndio serikali and National Intelligence Service tumesikia wameanza kutafuta issues zingine. Nasikia area ya Vumbu kuna watu wengine wamepatikana. Where is the intelligence? We know that they are receiving a huge budget from government at the expense of many other social issues that we are having as a country. Mbona wanangoja mpaka issue nyingine wa Kenya wachapwe mahali ndio watu wajitokeze wanaenda kutafuta makanisa mengine ambayo watu wengi wamekuwa wakijificha pale? We don't think this is right. So we are asking the government to take action and to ensure that all the intelligence and the security apparatus system is actually not responding to knee-jerk things. Kama kuna mambo ambayo yanafanyika, basi tuna expect kwamba all of us as Kenyans will be protected. The right to life is very, very, very important for all of us. Asante. Haiwezekani kivovote vile kwamba watu zaidi ya 145 wao watauliwa katika eneo moja bila serikali kujua. Hiyo nayo ni ngumu. La pili ni kwamba haiwezekani kwamba yule mtu yuko peke yake pale. Hili ni swala ambalo we appreciate the government has set up commissions of inquiries, but we are asking that the scope of investigation must be widened. Watu wengine watafutwa, wajulikane wale wote ambao wanahusika pale. Because there is no way that some of these people were actually working alone. Yeah. There must be other people, yeah, proxy, directly or indirectly, who maybe have been involved. Yeah. So we are asking the government that it should be an exercise that will be widened in terms of the scope to ensure that every other Tom, Dick, and Harry who is involved in that matter is actually brought behind bars. You know, this is a very sensitive exercise. And one of the biggest roles that we have always played as civil society and more importantly as human rights institutions is provision of oversight. So we are very clear that we want all the processes to be transparent, and those people who are involved in one or the other should be held to account. So we as a consortium of NGOs at the coast here, including
faith-based organizations, human rights organizations, every other entity from the coast, we will be providing that oversight, working very closely with government to ensure that no stone is unturned, is left unturned.